very pleasant day, children. How are you all? Doing fine? Today, we will discuss about an interesting poem. Shall we, children? Yes. Before going to the class, I want to ask some questions, children. Just think about your vacation. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ರಜಾ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರಜಾ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ದಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ವೆಕೇಶನ್? Yes, you enjoyed your vacation in many ways, right? By playing with your friends and with your siblings. You might have played so many games, ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹೌದು, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಎಂಜಾಯೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರವಾ? ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಹಲವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿಚ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ, isn't it? This is how we enjoyed the days in a grandmother's house or with the grandparents. Children, now here is the poem. Can you read, children? Yes, Grandma climbs a tree. Children, think about this. Grandma is going to temple is natural activity, isn't it? Grandma ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. Grandma was cooking. Grandma telling stories. Talking with the grandchildren. These are all natural activities, right? But here, the title tells about Grandma climbs a tree. It arises surprise, isn't it? Grandma climbing a tree. It is unusual or uncommon. It is a strange event for us. Children, now let's see about Grandma climbs a tree. Here is a poem written by Ruskin Bond. Describe his grandma. Grandma Climbs a Tree is a poem written by Ruskin Bond. He is a famous poet. Before going to the poem, let's know about the poet. About the poet Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on May 19, 1934 at Kasauli, Himachal Pradesh. He considered to be an icon among Indian writer, children's author, and also a top novelist. Ruskin Bond wrote 500 novels, short stories, essays, and poems. He was awarded the Padma Shri in 1999 for contribution to children literature. He was awarded Padma Vibhushan in 2014. This is what about famous poet Ruskin Bond. Children, I am going to read the poem. You have to listen carefully. Grandma Climbs a Tree, written by Ruskin Bond. My grandmother was a genius. You'd like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. She'd be up their branches in a trice. And mind you,
When last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. And though, as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, "Well, I'll grow disgracefully. I can do it better." And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, "I strongly recommend a quiet week in bed." We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny! For her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. But she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, "I'll lie here no longer." And she called for my father and told him, undaunted, that a house in a tree top was what she now wanted. My dad knew his duties. He said, "That's all right. You'll have what you want, dear. I'll start work tonight." With my expert assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with window and a door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glass and tray. She sits there in stay and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. This is what the poem. Children, now let's discuss about the new words came across in poem. Glossary words. Genius. Genius means exceptionally intelligent. Intelligent. Genius. Energize very quickly. Outcome. What actually happened? ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದು. Hold one space. Keep quiet. Undaunted. Without hesitation. Confine. Restrict oneself. Remain in bed for some times. Chore. Task. Sherry. Yellow or brown colored wine. Upholding. Making clear to the world. I think all of you got about the new words. Now, let's understand the poem stanza by stanza. See, children, grandma climbs a tree. My grandmother was a genius. You'd like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. She'd be up their branches in a trice, and mind you, when she last climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. Children, the poet is speaking about his grandmother. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪೋಯೆಟ್? Who wrote this poem? Yes, Ruskin Bond. Ruskin Bond was amused about his grandmother. He is telling that his grandmother was genius. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ grandmother was genius. Genius means ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. You would like to know why? ಯಾಕೆ? Because
She could climb trees. Grandma, even she is grandma, she could climb trees. He is surprised about her geniusness. She was genius in climbing trees. What type of tree she can climb? Yes, spreading or high. Which trees branches are widely spread, that is called as spreading. Widely spread ಆಗಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ಬೋದು. She is not afraid at all. She could climb trees, such trees. She would be up their branches quickly. ಏನು ಹೇಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. This is what here the skill of his grandma. You know, when she climbed the tree at last, in the age of 62, ತನ್ನ 62 ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. She consider it is a gift from childhood. ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಯೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಲಿಫ್ಟ್. The lift is artificial, but here tree is natural. So she is happier than in the lift, in the comparing to the trees. She is most happier living in trees. You can see some rhyming words in this poem. Can you see in this stanza rhyming words? What is rhyming words, children? Yes, sounds are same. Which are the rhyming words? Can you make out? Yes, gift, lift, why, high. These are the rhyming words came across. ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. See the next paragraph, stanza. And though as years went by, she would be told the grandma climbing trees should stop when one grew old, and the growing old should be gone about gracefully. Should laugh and say, I'll grow disgracefully. I can do it better. And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree. What happened? The family members have a great concern about grandmother and her safety. Climbing trees is a good ability, but now it is her age is 62 years. It is very risky, alva? Climbing tree is a good habit, ಆದರೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಸ್ಕಿ. ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಆದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮರ ಹತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಿ. ಏಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಹೌದು, ಆ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಏಜನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. Means in a dignified manner. The activities that she does is respected by others, but she should stop it. She did not mind. The family members are ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಏಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಹೌದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಸೇಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೂ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮರ ಹತ್ತದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್, ಐ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ನನಗೆ ಮರ ಹತ್ತೋದಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ನನಗೆ ಮರ ಹತ್ತದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಸೇಸ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Think, children, her age is 62, but she is telling she can do it better. Even she is 62 also, she is telling I can do it better. So she did not listen to the advice. Then what could we do? Yes, family members
agreed to because she did not listen. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. She hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. What here? Yes, when she was 6 years, she learned from her brother how to climb the tree. Who taught? Her loving brother taught to climb tree. In what age? Yes, at the age of 6 years. Till now, she is continued to climbing trees. Now she is 62. All of fear that one day she would have terrible fall. But the result is different. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಇವರು ಬೀಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಫಾಲ್. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳು ಮರದಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆದದ್ದು ಬೇರೆ. When all of them went to town, no member was there at home. Grandma was alone. Grandma went out and climbed the tree, but what happened? She climbed the tree and couldn't come down. ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆದದ್ದು ಬೇರೆ. ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? When all the members went down, she climbed the tree and couldn't come down. ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. What happened? After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommend a quiet week in bed. We sat with relief and tucked her up well. Poor Granny, for her it was like a brief season in hell. Confined to bed, while every breeze whisper of summer and dancing leaves. Family members came from the town, brought her down from the tree. After seeing, they brought her down from the trees. After that, they called a doctor, and doctor advised to take 1 week bed rest. He suggested should not move out. Take full rest. The family members sat with relief. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಆದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್, ನರಕ ಸದೃಶವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್. ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. After 7 days, doctor said take 1 week bed rest. This 1 day week means 7 days means 7 years for her. It is very horrible moment for her. She did not want to stay longer at home. She liked trees and their company. But what happened? But she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, I'll lay here no longer. And she called for my father and told him, undaunted, that a house in a treetop was what she now wanted. My dad knew his duties. He said that, all right, you'll have what you wanted, dear. I'll start work tonight.
After a week rest, she became stronger. She called her son and said about her ambition. Strong ಆದರೂ ಕರೆದ್ರು ಯಾರನ್ನು? Her son. That a house in the tree top what she wanted. Without any hesitation, she said. ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಟ್ರೀ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಕೋಚ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮಗ ಏನೋ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಹರ್. ಅವಳಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ. ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅವಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ನೈಟ್. ಹಿ ಕನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಹರ್. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. So Granny moved up, and now every day I climbed to her room with glass and tray. She sits there in state and drinks cherry with me, upholding her right to reside in a tree. ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. Father made a tree house for her with a door and a window. ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರೀ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಮೂಡ್ ಅಪ್. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಯೆಟ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇರ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಏನು? ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಆ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶೆರಿ with me means here poet is telling poet spending time with his grandmother. She was enjoying the company of trees. Every evenings poet goes to spend time with grandma. ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು? ಹೌದು. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮದರ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮದರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತರು ಪೋಯೆಟ್. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮದರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೀ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ? How did the family members react? Write the answers, children. Have you finished? Okay, let's check the answers. What does the poet call his grandmother? The poet called his grandmother as genius. How old was grandmother when she last climbed a tree? She was 62. What did grandma ask for as soon as she was better? She demanded a tree house for her. What did the doctor recommend grandma? How did the family member react? The doctor recommended grandma a quiet week in bed. The family members sighed with
relief. Very good, children. Now let's discuss about what we studied in this session. Let's have a look into the summary of the poem. The poem Grandma Climbs a Tree is written by Ruskin Bond. He calls his grandma as a genius because she could climb a tree. Even at the age of 62, she was fascinated to climb the trees and learn it. She learned it from her loving brother at the age of 6. Everybody feared that the granny would fall from a tree one day. Grandma Climbs a Tree is the poem written by Ruskin Bond. He calls his grandmother as genius. Why? She could climb a tree. She last climbed the tree even at the age of 62. 62ನೇ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. She was fascinated to climb the tree and learned it from her loving brother at the age of 6. ತನ್ನ 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ನಿಂದ ಮರ ಹತ್ತುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. Everybody feared that Granny would fall from a tree one day. ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು, ಏನು 62 ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮರ ಹತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯೋಚನೆ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. One day she climbed a tree but could not come down. After the rescue, the doctor advised take rest for a week. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೌನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. One day, Grandma was alone, so she came out from the home and climbed the tree. What happened? ಮರ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 ವೀಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನಾದರೂ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾನಿಗೆ ನರಕ ಸದೃಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೀಕ್ ಶಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಸನ್. ಮಗನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾಳೆ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೋಯಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅವರಿಗೆ, ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ವಿಶ್, ಸೊ ಹೀ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್. ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹೌಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಮೂಡ್ ಅಪ್. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆಮೇಲೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಹರ್ ವಿಶ್. ಅವಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾಳೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಟೈಮ್ ಕಳೀತಾರೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹರ್ಷ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Children, I hope all of you got about the poem. Now, let's move on to the home assignment. Children, answer the following questions. What was the grandma genius at? At what age did grandma learn to climb a tree? Who taught her the art of climbing trees? Next one, write the summary of the poem Grandma Climbs a Tree. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, if you want to understand more about the poem, what to do? You have to read the poem.
Children, please read the poem 3 or 4 times and try to understand and learn the summary of the poem. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮರಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Again, I'm telling remaining about that you have to read the poem and try to understand, children. Thank you. Have a nice day.